Von dem Moment an, als das Klopfen durch den stillen, Fleur seiner kleinen Wohnung halt, verändert sich was in der Luft subtil, aber unwirkenbar. Edenbruck spuet wie ein Beben unter der Oberfläche, ein Spannung, die nicht bedienen, aber nicht ignorieren kann. Das Leben war in einer Geraden, woher sie Baron Linie aus Erschurp, von Verantwortung und stillem Überleben verlaufen. Aber dieses Klopfen war der erste Riss im Muster, das erste Zeichen, das sich alles auf einweis ändern würde, die sich noch nicht vorstellen kann. Hat das Schild Zimmer zu vermeiden, mit einer Mischung aus Widerwillen und Resignation und die zu gehängt. Is war nicht Hoffnung, die Nantrib is war Notwendigkeit. Sein erstbar nicht. Schwanden schneller, als sei auffühlen konnt, aufgesät von Mayet, Riechnungen an den endlosen Bedürfnissen, die mit der Erzihung eins je reigen allein einhergingen, sein Tales, Natschchen deckten kaum das Nötigste ab, und nachdem Milos Mutter ohne Einspur oder Erklärung gegangen war edenges wangen Juissen, sein Leben aus den Splittern, die sei hinterlassen hat wieder aufzubauen. War mood emotional, körperlich untergend, wo tiefer, das selten anerkannt. Als in jenem Nachmittag die Tür öffnet und einen weiteren neugierigen Studenten oder einen loslosen Mieter erwartet, statt Zwei Jungfrauen standen vor fast identisch, eingerahmt von hellem Sonnenlicht, das durch das Flurfenster hinter ihnen stürmt. Ihr passenden roten Oberteil und ähnlichen Umhängetaschen ließen sei wie perfekt gespiegelt Reflexionen aussehen. Ihr Haltung war höflich, eingeübt und leicht vorsichtig. Sie stellten sich als Ria und Callie Marson vor Zwilling, Schwestern und College-Studentinnen im zweiten Jahr, die ein vorübergehend Unterkunft brauchten, während ihr Wohnheim unerwartet renoviert wurde. Eden spuet sofort, dass was unjur, liches in einen war nicht gefährlich, nicht verdächtig, aber wilskichtig, verschlossen, aber skab dieses Gefühl beiseht, braucht die Hilfe, unjourner auch zugab Miloe. Wären Monet vergangen, seht den Jungen mit der Fen, heit lächeln gesehen hat, die vor dem plötzlichen Verschwinden seiner Mutter hat, die ersten Tage. Virgingen ruhig, die Zwillinge hielten sich zurück, verlangten wenig, geben wenig. Milo Beabach tiet sei mit kindlicher Faszination, lagt Ecken oder verwelt im Fleur gerät Lange genug, einen Blick zu erhaschen, Ria die wer mir der Beden schenkt stets ein sanfts Beru, heigens Lächeln. Callie hingegen skien ständig wachsam, ihr Augen huschten her, ihr Haltung war steif, Word sei sich was vorbereiten, das sei nicht beninnen konnt. Eden drängt sei nicht. Nach der schmerzhaften Trennung von Milos Mutter hat gelernt, nicht mehr in den Leben anderer Menschen zu gräben, manch Geskichten, das was nur zu gut, wurden von Fäden zu Siemen gehalten, die reißen konnten, wenn man deren sorg. Aber Geheimnisse, egal wie sorgfältig geschützt. Offenbaren sich schließlich, der erst Riss erscheint eins nats Keit Eden nach einer langen Skit nach Haus zurück und fand ein einzelne Lamp, die das Wohnzimmer beleuchtet, reassat. Zusammen gerollt auf der Couch, Lehrbucher Fen, aber unberuhigt. Tränen liefen still über ihr Gesicht, so kontrolliert, das klar war, dass sei gelernt hat, sei gut zu verbergen. Eden erstat. Unsicher aber wortreten oder sich zurückziehen sollt. Bever sich entscheid, wischt Ria ihr Tränen weg, stand schnell auf und entschuldigt sich dafür, dass sei so spät noch watch war. Hastigen Bewegungen verreiten Panik statt Traurigkeit, sei alt mit einem Lächeln an einem vorbei, das ihr geschwollenen Augen nicht erreicht. Am nächsten Morgen fand Callie am Esstisch. Angespannt und konzentriert beim Ausfüllen von Unterlagen, die sei versteckt, sobald sei merkt, dass sei nicht allein war.
Milo erzählt Aden, dass sei oft spät nachts, flüstern hört, manchmal leis, manchmal mit zitternder Watt, schlief manchmal auf der Couch, Callie lief manchmal bis zur Morgen, dämmerung durch den Flur, aber Aden hielt sein Versprechen an sich selbst, would nicht nachforschen, noch nicht, Trauma offenbart sich der Durchbruch kam unter Quartett, in einem ruhigen Samstagmorgen stieß Milo ein Glas Es fiel auf den Boden und zerschellt laut. Callie, Staat nicht ein Moment der Überraschung, nicht das Jusimens kann einer erschreckenden Person, es war Lähmung, eier Gesicht voller alle Farb, eier Atem stockt, eier Hände zitterten unkontrolliert. Ria eilt sofort zu eier, leitet eier Atmung, hielt sanft eier Schultern, bis die Panik nachlässt. Aden beobachtet verschungslos, später an diesem Nachmittag, als das Mittagessen zubereitet, kam Ria auf ein zu, eier Stimme zittert mit einer Aufrichtigkeit, die jede Skicht abstreift, hinter der sich zuver versteckt hat. Sie kämen nicht aus einem sicheren Zuhause, eier Vater war gewalttätig Jewison emotional, körperlich unvorhersehbar. Sie waren erst ein Jahr zuver mit Hilfe eines Schutzprogramms geflohen. Selbst mit rechtlichem Schutz blieben die Narben plötzlich Jarius Lursten bei Callios, unerwartet Bewegungen ließen sie Jusimen sacken, Vertrauen war etwas, das sie schmerzhaft, zögerlich und selten geben, readjustend, das sie Edens Ansicht geholt hatten, weil die Wohnung sich, sicher anfühlt, sanft, ein Ort, in dem die Luft nicht schwer vor Angst war. Eden wusst nicht, wie regieren sollt. Sein eigenes Zuhause hat sich für Nacht, hol angefühlt still, weil es an Laschen fehlt, schwer, weil so viel lieb gegangen war. Aber für die Zwillinge war dieser Raum ein Sort. Dies Erkenntnis setzt sich tief in einem fest. Der Haushalt beginnt zu heilen nach diesem Gespräch ändert sich alles. Milo begann mit der ungefilterten Freundlichkeit eines Kleinseits schnungen vor ihrer Tour zu hinterlassen. Strichmännchen, Superhelden, lächeln Sonnen, Notizen, die sagten, hab einen schönen Tag. Ria klebt jede Zeichnung an ihrer Wand. Callie begann sich Stück für Stück zu öffnen. Sie fragt Milo nach seinen Hausaufgaben, korrigiert sein Bruckrich nung und hört mehr zu, als sie sprach. Diligentlich lacht sie sogar ein leises, überrascht Jarius, dass sie selbst nicht gewohnt schien. Aden fand sich auf dem Gespräch mit den Zwillingen wieder, ob beim Abendessen kochen oder bei späten Tassen Tee, nachdem Milo ins Bett gegangen war. Erfuhr eier Triumph, Ria wollt kinderkranken Schwester werden, Callie Psychologin mit Schwerpunkt auf Kindheitstraumata. Eier Ambitionen entstammten gelobtem Schmerz, nicht Aegis allein. Übermannet hinweg fanden die wir zu einem Rhythmus. Einer seltsamen Sortenharmonie, ein Notfamilie, gebaut aus Zerbrechenen Teilen, die urgent wie Jusimen passten. Aden wusst nicht, wann es passiert, aber die Einsamkeit, die jahrelang getragen hat, begann zu verblassen. Die still in der Wohnung fühlt, sich nicht mehr leer und sie fühlt, sich friedlich und geteilt, lebendig. Der Brief der alles verändert, dann kam der Brief. Aden überreicht in den Zwillingen beiliufig. Aber als Callie die absende Adresse sah ein stattliches Amt zittert in ihrer Hand. Sie ließ den Umschlag fast fallen. Ria griff sofort nach ihrer Hand. In jenem Abend kämen sie mit Angst in den Gesichtern auf Aden zu. Ihr Vater war vorseitig auf Bewährung entlassen worden, obwohl ihm gesetzlich verboten war, sich ihnen zu nähern, hat bereits versucht, ihren Aufenthaltsort zu erfrigen. Angst flutet die Wohnung wie eisiges Wasser, Collies Panikattacken kehrten zurück, Ria versucht stark zu bleiben, aber Aden konnte den Terror hinter ihrer festen Stimme sehen. Sie sorgten sich sich selbst, sie sorgten sich Milo, sie sorgten sich Aden, aber Aden zögert nicht. Rüstet die Schlösser auf,
installiert Alarm, registriert sich für sicher, heets Warnungen. Kontaktiert einen Anwalt, Jeed verfügbar Reach, Option kennen zu lernen, setzt sich mit Milo zu einem sanften, aber bestimmten Gespräch über Sicherheit zusammen. Hab nei sein Stimm, ließ die Zwillinge nei, wie ein Last fühlen, ließ nei zu, das Angst diktiert, wie sei behandelt. Stand zu eignen nicht als Vermieter, nicht als Betrüger, sondern als Family. Watchen, schlichen dahin, bis sei endlich die Bestätigung erhielten. Eicher weiter hat jegen die Bewährung, sofligen Verstoßen und wo wieder in Haft genommen wurden. Kali brach zusammen nicht aus Angst, sondern aus der Erleichterung endlich aus, et min zu können nachwatchen des Terrors. Hielt sei. Eden trat leis zurück und gab eigenen Raum, während sein eigenes Haus sich voller anfühlt als seit Jahren. Manchmal wird Family geühlt, manchmal wird Family gemeinsam geheilt. Der langsam Wandel, die Watchen nach der Bestätigung der Wiederverhaft, eihers Vaters fühlen, sich an wie ein langsames Torn nach einem langen, bitteren Winter. Die Spannung, die sich in der Wohnung aufgebaut hat, die angespannten Schultern, die stillen Malseiten, die ruhelosen Blick zur Tür, begann sich Stück für Stück zu lösen. Schlief wieder die ganz Nacht durch, Kali ging durch den Flur, ohne dass ihre Schultern angespannt oder ihr Atem flach wären. Milo spürt die Veränderung auch. Seid nicht mehr Superhelden, kritzelt heller Sonnen und klebt stolz nu sich, nungen neben die Älteren, die Zwillinge bereits wie ein Galerie der Hoffnung aufgehängt hatten. Die Wohnung, einst ein Stillhul des Überlebens, begann sich wieder wie ein lebendiger Ort anzufühlen warm, geteilt, wohl. Der Frühling kam in sanften Schatten, Ungen von Gold und Grün. Litt viel anders durch die Fenster, beruhigt die Ecken des Wohnzimmers, wo die Zwillinge studierten den Küchentisch, wo Eden und Milo gemeinsam frühstückten, und den Flur, wo Kali Milo oft beim Lesson üben half, alles in der Wohnung fühlt, sich von Erneuerung beruhigt an. Die Wind schienen die Echos von Lachen zu tragen, das seinen Weg zurück in den Raum gefunden hat. Eden ertappt sich dabei, öfter zu lächeln echt angesehen, Jean lächeln, die sein sich auf ein Weise entspannen, die seit Jahren nicht gefühlt hat. Spürt am meisten, wenn die drei zusammen beobachtet, Milo, der mit den Beinen auf einem Stuhl baumelt, während ein Vokabeln abfragt, oder Kali, die geduldig Mathetrick demonstriert, bis Milos Augen vor Verständnis aufleuchteten. Es war nicht geplant, und es war nicht erzwungen. Es war einfach, Leben, sei wären zu einer Einheit geworden, nicht perfekt, nicht traditionell, aber unbestreitbar ein Family. Edens heil, zum ersten Mal seit langer Zeit erlaubt sich Eden zu atmen tief frei. Der Hirschschmerz, den Milos Mutter hinterlassen hat ein Leer in ein gegraben, die für dauerhaft gehalten hat. Hat sich damit abgefunden, allein zu sein, sich ausschließlich auf Überleben und Routine zu konzentrieren. Aber mit den Zwillingen in der Wohnung spürt wie sich was in einem verändert, nicht romantisch, nicht abhängig, einfach menschlich. Jemand kümmert sich ein. Jemand bemerkt wenn Mut nach Haus kam oder zu lang still war. Kali ließ ein Tass Tee auf der Küchenthek stehen, wenn sie wusste, dass ein Lange skippt hat. Ria fragt, aber gegessen hat. Milo krach mit einem Bild, das für in diesem Tag sich nicht hat, auf seinen Schoß. Es war zunächst subtil, dann unbestreitbar, die Kälte, die sich jahrelang in seinem Leben festgesetzt hat,
löst sich langsam auf. Begann Dinge in der Wohnung zu reparieren, nicht weil sie kaputt wären, sondern weil wollte, dass sich der Raum solid und sicher anfühlt. Begann größermalsheiten zu kochen, nur die drei am Tisch versammelt zu sehen. Begann sich darauf zu freuen, nach Haus zu kommen, egal wie spät sein Skizzen liefen. Eins abends, nach einem langen Tag, kam nach Haus und fand die Zwillinge und Milo auf dem Wohnzimmerboden verstreut, umgeben von Papieren, Buntstiften und Gelächter. Callie erklärt ein psychologisches Konzept, das sie im Unterricht gelernt hat, indem sie übertrieben Gesten matcht, die Milo zum Kitchen brachten. Rea sich nicht ihrer eigenen Version eines Superhelden einen mit Stethoskop und leuchtenden Händen, Aiden hielt in der Tour in nie. Und zum ersten Mal seit einer gefühlten Jugendkeit hat das Gefühl, nicht außerhalb seines eigenen Lebens zu stehen. War darin pressend, jewelt einbesiegen, die Verwand, lang der Zwillinge, die Zwillinge verändern sich auch. Reas natürlich Wärmwort heller. Sie überprüft nicht mehr ständig die Tür oder lauscht auf Schritt draußen. Ihr Lächeln kam leichter. Sie studiert mit mehr Selbstvertrauen, samt manchmal leis während der Arbeit. Ihr Traum, kinderkrankens, Wester zu werden, wandelt sich von einem fernen Wunsch zu einem lebendigen Ziel, das sie mit einem Funkeln in den Augen verfolgt. Callie verändert sich auf subtiler Weise. Sie sagt nicht mehr bei lauten Geräuschen zu sein. Sie schlief nicht mehr mit eingeschalteter Lampe. Sie begann klein Gericht zu kochen, und die sie sich aus ihrer Kindheit erinnert essen, das sie jahrelang nicht angerührt hat, weil sie zu sehr an ihr Zuhause erinnert. Aber jetzt kämen dies Erinnerungen in Sicherheit geholt, nicht in Angst, sie sprach mehr, sie engagiert sich mehr. Sie lacht mehr. Aiden bemerkt jedes Detail. Sah das Licht in Collies Augen zurückkehren, die fest kieferliche Stadt der angespannten, ängstlichen Neigung. Sah, wie Rea wieder anfing, der Welt zu vertrauen, einen kleinen mutigen Schritt nach dem anderen. Sah, wie beide Mädchen langsam, still-ei, ihr Leben wieder aufbeten gehen, auch dort, in seiner Wohnung. Und erkannt, dass nicht nur Züge ihrer Heilung war, heilt mit eigenen, gemeinsam wachsen Monet Virgingen in einem sanften Rhythmus. Aidens Skizzen blieben anspruchsvoll, aber nach Haus zu kommen fühlt sich nicht mehr an wie das Betreten einer leeren Hülle. Milo blüht mit den Zwillingen auf, sog ihre Aufmerksamkeit mit freudiger Begeisterung auf. Lernt schneller, lacht lauter und schlief ruhiger. Klammert sich bei Filmebenden an Reas Arm und bestand darauf, dass Callie sein Mäd, Hossif, geben überprüft, selbst wenn bereits die Antworten kennt. Die Zwillinge behandelten Milo wie einen kleinen Bruder, von dem sie nicht wussten, dass sie ihn bräuchten. Und Aiden ohne is zu beabsichtigen Word zur Vaterfigur, die sie nie gehabt hatten. Sie erzählten einem zunächst klein Dinge, Frustrationen im Unterricht, kleiner Angst, lustig Campus, Geskitchen. Später teilen sie tiefe Wahrheiten Erinnerungen und Moment, die sie überlebt hatten, die still Widerstandsfähigkeit, die sie gemeinsam aufgebaut hatten, die Loyalität, die sie durchgetragen hat. Callie sagt einmal, leis beim Jeskerspulen neben Aiden, wir hatten nicht Wortet, ein Zuhause zu finden. Wir worteten nur ein Zimmer. Aiden antwortet nicht mit Worten. Reicht ihr einfach das Netz Jesker und spult Schwägen neben ihr weiter, ließ die Wem ihre Dankbarkeit sich in seiner Brust niederlassen, die Angst loslassen, die Angst, die Zwillingsmonet lang beschädigt hat, löst sich mit der Zeit auf,
die wiederverhaft ihres Vaters bracht Erleichterung, aber die war Sicherheit kam von was tieferem, dem Wissen, dass sie nicht mehr allein wären, sie hatten ein Unterstützungssystem, ein Zuhause, einen Mann, der sie schützt, und was dafür zu erwarten, ein Kind, das sie bedingungslos liebt. Heilung erkennt Eden, war nicht laut oder dramatisch, es war ohne Angst aufzuwaschen, es war wieder frei zu lassen, es war zu vertrauen, dass die Tür hinter einem nicht aufplatzen würde. Es war der einfache, kraftvolle Akt des Bleibens. Die Wohnung wird zu einem Symbol nicht der Flucht, sondern des Wiederaufbaus. Ein Blick in die Zukunft als der Frühling in den Frühsommer überging, fühlt sich die Zukunft nicht mehr wie was an, vor dem man Angst haben muss. Die Zwillinge sprachen offen über Praktika, Charakterisiel und Beschluss. Sie scherzen darüber, einstages ihrer eigenen Wohnung zu finden, aber nicht zu weit weg, weil sie sich nicht vorstellen konnten, Milo zu verlassen. Eden verspürt einen sanften Schmerz bei dem Gedanken, dass sie urgent wann aussehen würden, aber es war kein Angst, es war Stolz. Sie würden zu den starken, fähigen jungen Frauen, die sie sein sollten, abends bei einem ruhigen Abendessen hob ihr Gebel, schort sich am Tisch am und sagt leis, ich weiß nicht, was wir ohne dich getan hätten. Eden versucht zu antworten, aber Callie schüttelt mit einem kleinen Lächeln den Kopf. Wir brochten einfach. Irgendwo sichers. Du hast uns mehr gegeben als das. Eden schluckt den Kloß in seinem Hals. Hat sie nicht gerettet. Sie hatten einander gerettet. Ein neuer Anfang bis mit des Sommers fühlt sich die Wohnung verwandelt an, die Wind hielten Erinnerungen statt still, die Kutsch rock nach gemeinsamen Mahlzeiten, der Flur holt von Laschen weiter, nicht von Angst, das Wohnzimmer war übersät mit Leihbüchern. Bunstiffen und eine wachsenden Sammlung von Milos Zeichnungen. Alles, was sich einst in ihrem Leben zerbrochen angefühlt hat, war zusammengefügt worden nicht perfekt, aber wunderschön. Eden hat sein Zuhause für zwei fremd geöffnet. Hat meid erwartet, Ruhe erwartet, nichts jenseits von Praktikabilität erwartet. Was stattdessen erhielt, war etwas, von dem dacht, hätte. Es für immer verloren, Family, Hoffnung, Heilung. Die Zwillinge fühlten die leeren Raum in seinem Zuhause und hörten mit wem, von der nicht wusste, dass sie ihm fehlt. Milo blut unter ihrer Freundlichkeit auf. Eden entdeckt Verbindung, Vertrauen und die einfache Freude, Menschen zu haben, mit denen man ein Leben teilen konnte. Sie waren nicht durch Blut verbunden, sie waren durch Wort verbunden, durch Überleben, durch Lieb, die still und stetig mit der Zeit wächst, und ihr geskicht von Angst, die sich in Sicherheit verwandelt, Einsamkeit, die sich in Zugehörigkeit verwandelt, fremd, die sich in Family verwandeln wird, zu einer Erinner, an etwas Kraftvolles. Zweitchancen kommen nicht immer laut. Manchmal klopfen sie leise den Tür in passende roten Oberteilen. Abschließend wird, wenn dies geskicht die Gehörso, nur ein wenig beruhigt hat, liken, kommentieren, teilen und abonnieren, sei bit breitharts damit wir weiter. Geskichten schaffen können, die Welt deren erinnern, dass Freundlichkeit noch existiert, Heilung möglich ist und Family manchmal dort gefunden wird, wo man sei am wenigsten erwartet. Bever sei gehen, sagen sei uns in den Kommentaren. Welcher Moment in dieser Geskicht hat sei am meisten bewegt? Bleiben sei freundlich, bleiben sei hoffnungsvoll, und unterschätzen sei niemals die Stillkraft von zweiten Chancen.